Hola, bienvenidos. Hello, welcome. Mi nombre es Sandra, pero también me conocen como Doña Chencha. My name is Sandra, but they also know me as Doña Chencha. En este canal vamos a aprender muchas cosas. In this channel we're going to learn a lot of different things. Así es que apriétense los cinturones porque hay mucho que trabajar. So fasten your seatbelts because there's a lot of work to do. Gracias por estar aquí. Sé que podrás estar en cualquier lugar, pero has decidido estar aquí y lo aprecio. Thank you for being here. I know you could be anywhere else, but you chose to be with us, and I appreciate it. Thank you so much. Hoy estaremos haciendo el corte estilo rosa. Today we'll be making the rose style cut. Necesitaremos alcohol. We will need alcohol, navajas, blades y por supuesto la estrella del programa, el Coco, and of course our coconut. Usaremos el alcohol para limpiar nuestras navajas. We'll use the alcohol to clean down our blades. Y empezamos a hacer el corte estilo rosa, empezando desde las partes de abajo. We start making the rose style cut, starting from the outer layers. Vamos a cortarlo en tiritas, rasgando muy delicadamente. We will cut it in little stripes, scratching the surface very, very delicately. Queremos abrirlo, pero no desgarrarlo de tal punto que no se rompa demasiado. We want to open it, but we don't want to break it roughly because that will damage the tree. Yo lo levanto un poco con la mano izquierda y con la mano derecha y el blade lo rasgo un poquito. I lift it a little bit with my left hand, and with my right hand and the blade I scratch it so that I can cut it a little bit. Trato de cortar una sola capa a la vez para asegurarme de no dañar la capa de abajo. I try to make sure I only cut one layer at a time to make sure I don't cut the layer underneath it. Cada vez que hago un corte lo abro para que llegue lo más profundo que pueda sin obligarlo a que se abra más de lo necesario. Every time I make a cut, I spread them out so that it can open up, but only as much as it allows me, not forcing it. Cuando estén usando la navaja, por favor tenga mucho cuidado de no cortarse. When you use the blade, please be very, very careful not to cut yourself. Y nunca dejen las navajas al alcance de los niños. And never ever leave your blades where children can reach them. Traten de hacer las tiritas tan delgaditas como les sea posible. Try to make your stripes as thin as possible. Es más fácil así de abrirlas. It is easier like that to open them up.
Después de hacer los cortes, lo empujo hacia atrás un poco con suficiente fuerza para que se doble, pero no para que se rompa. After I make the cuts, I push them back to make sure I bend it, but being careful enough and gentle enough to not break it. Y prosigo a la siguiente capa. And I go on to the next layer. Este corte es muy importante porque permite que las partes de afuera, las capas de afuera se vayan secando y endureciendo, mientras la parte de adentro se va fortaleciendo. This cut is very, very important because it allows for the outer layers to dry out and get harder, while the inner parts get stronger while it's growing. Dentro de 1 o 2 semanas, todas estas tiritas estarán ya secas y las podremos cortar. In about 1 or 2 weeks, all these little stripes will be dry and we'll be able to cut them off. Para ese tiempo, las capas de adentro van a estar más fortalecidas y van a poder mantener separadas por sí solas. By that time, the inner layers will be stronger and will be able to stand up on their own. ¿Cómo sabemos hasta dónde podemos cortar? Cuando llegamos al área donde está blanco, ahí paramos, porque ya está muy débil. How do we know how far we can cut? When we reach the white parts, we stop because at that point it's very weak. ¿Cómo sabremos si las capas de adentro ya están lo suficientemente fuertes? Porque van a estar cogiendo color de la clorofila del sol que van a estar recibiendo. How do we know when the inner parts are strong enough to stand up on their own? Because they will have acquired some color from the chlorophyll from the sun. It will have like a green color if it's one of the green trees, or a yellow color if it's a yellow tree. Van a tener un color verde si es un árbol verde, pero van a tener un color amarillo si son un árbol amarillo. Este que estoy haciendo ahora es un árbol verde, así es que lo blanco se tornaría verde cuando esté lo suficientemente fuerte. This tree that I'm doing now, it's green tree, so the white parts will turn green when they're strong enough. Aquí estoy tratando de encontrar el mejor ángulo para que ustedes puedan ver, pero también que yo pueda trabajar. Here I'm trying to find the best angle so that you guys can see, but that I'm able to work.
tenía que hacer mucha fuerza y mejor lo dejé. Here I'm trying to cut this piece with the knife, but I had to put too much strength, so I let it go. Me fue más fácil con la navaja que con el cuchillo. It was easier with the blade than with the knife. Sigo empujándolas hacia atrás, asegurándome de que se doblen, pero con suficiente cuidado de que no se rompan. I keep pushing them backwards to make sure they bend enough, but making also sure I'm gentle enough not to break them. Y ahora voy a cortar las partes que ya están secas. And now I'm gonna cut the parts that are already dry. Como podrán ver, antes de doblar yo pongo mis dedos en la parte de abajo para asegurarme de que no rompo la tirita completa. As you can see, before I start pulling, I put my fingers on the bottom so that when I pull, I don't break it, to give it support, para darle soporte. Siempre que llego a la parte blanca, yo paro. Always when I reach the white part, I stop. Porque si no paro, la planta se rompe, porque está muy débil todavía. Because if I don't stop, the plant will break because it's still very weak in that area. Aquí pueden ver las diferentes etapas donde ya yo paré, porque se estaba poniendo la parte blanca para que no se rompiera. Here you can see the different areas where I stopped because it was in the white area where if I don't stop, it would break. Y así lo dejo por 1 o 2 semanas para que se seque y tome fuerza. And I'll leave it like that for 1 or 2 weeks so it will dry out and gain some strength. And that's it. Y esto es todo. Gracias por ver este video. That's all for today, folks. Thanks for watching this video.
Until next time.